Chào mọi người đã đến buổi talk show của VIArb. Hôm nay thì chúng ta như thường lệ thì chúng ta sẽ có chủ đề về đội ngũ kép trong trọng tài tại Việt Nam, double hatting in Việt Nam arbitration. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu buổi talk show ngày hôm nay, trong khoảng vài phút nữa để cho đợi các bạn tham gia livestream và tham gia link Zoom trên Zoom mà các bạn đã đăng ký trên VIArb, thì mình sẽ nói qua một chút về trọng tài quốc tế Việt Nam VIArb, cũng như là các khóa học trong thời gian tới mà VIArb sẽ tổ chức, các sự kiện mà VIArb cũng sẽ tổ chức trong thời gian tới. Và hy vọng rằng là trong cái khoảng thời gian này thì những bạn nào mà chúng ta đang xem trực tiếp talk show của VIArb trên fanpage thì chúng ta hãy vào live trên Zoom mà tôi đã gửi cho các bạn qua đường link Zoom cho các bạn đăng ký. Và những bạn nào mà chúng ta bị miss đường link Zoom thì các bạn có thể nhắn tin trên fanpage của VIArb để chúng tôi có thể gửi lại cho các bạn đường link Zoom mà các bạn đã đăng ký nhé. Hôm nay thì ngoài sự hỗ trợ của mình ra thì còn có thêm một bạn cộng tác viên nữa, đó là Thảo. Thì Thảo sẽ hỗ trợ mình ở trong cái việc share các cái trả lời câu hỏi của các bạn gửi về trên fanpage của VIArb, cũng như là share link Zoom trên các hội nhóm và hỗ trợ các bạn trong quá trình mà kết nối cũng như là quá trình diễn ra buổi talk show hôm nay. Hy vọng là Thảo sẽ cùng hỗ trợ với các bạn nhé. Ngoài ra thì mình cũng lưu ý một chút về quy tắc khi chúng ta diễn ra talk show thì mọi người lưu ý là chúng ta sẽ không bật cam và không bật mic khi mà chúng ta không được yêu cầu. Chúng ta sẽ chỉ bật cam và chúng ta có câu hỏi, hoặc là chúng ta được yêu cầu bật cam và mic để tránh ảnh hưởng đến đường truyền của buổi talk show. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ không được chúng ta cũng sẽ cố gắng khi nào mà chúng ta có câu hỏi, chúng ta có hai cách là chúng ta nhắn tin trên phần chat room, và hai là chúng ta có thể raise hand lên để chúng ta có quyền trả lời. Ở cuối chương trình thì chúng tôi sẽ có một phần Q&A nho nhỏ dành cho các bạn đang xem livestream hoặc các bạn đang xem trực tiếp trên talk show của VIArb. Chúng ta sẽ có quyền được trên fanpage là chưa có Zoom á, chưa có link Zoom á, thì em nhắn tin, nhắn đường link cho mọi người nha. Cảm ơn em. Các bạn ơi, buổi talk show của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Các bạn nào chúng ta đang xem trên fanpage thì chúng ta hãy cố gắng vào link Zoom và kết nối link Zoom để chúng ta ổn định để bắt đầu buổi talk show mà có rất nhiều chủ đề hay, cũng như là có rất nhiều cái thông tin hữu ích liên quan đến vấn đề về double hatting in arbitration. Như các bạn cũng đã biết thì hiện nay VIArb đang triển khai tuyển sinh khóa học giới thiệu kiến thức cơ bản về trọng tài. Thảo, em có thể share giúp chị hình ảnh về khóa học cơ bản về trọng tài mà hiện nay VIArb đang tuyển sinh được không? Mọi người có đang nhìn thấy màn hình của em? Chị nhìn thấy màn hình của em rồi. Hiện nay thì VIArb đang tuyển sinh khóa học giới thiệu kiến thức cơ bản trọng tài, và khóa học thành cũng đang sắp chuẩn bị được bắt đầu trong tuần tới. Vì vậy là nếu mà các bạn học viên khi mà chúng ta muốn có nhu cầu đăng ký tham gia khóa học này thì chúng ta hãy nhanh tay đăng ký trên fanpage của VIArb, hoặc chúng ta gửi thông tin về hòm mail admin@viarb.vn. Đây là một khóa học vô cùng hữu ích dành cho những bạn học sinh, những bạn sinh viên, những anh chị đang hành nghề luật mà chưa có kiến thức cơ bản về trọng tài. Các bạn cũng đã biết là kiến thức về trọng tài đây cũng là một chủ đề khá là mới ở tại Việt Nam, và rất nhiều anh chị cũng như các bạn sinh viên rất là quan tâm đến lĩnh vực này. Tuy nhiên thì mọi người cũng chỉ được nghe nó trên sách vở, trên các trang mạng internet mà chưa có một nguồn thông tin truyền thống nào cả. Hiện nay thì cũng đã có rất nhiều những trung tâm có các học về kiến thức cơ bản về trọng tài. Tuy nhiên thì VIArb vẫn luôn luôn tin tưởng và luôn luôn tự hào là một trong những trung tâm đào tạo đầu tiên đào tạo các khóa học cơ bản về trọng tài, và đây cũng là một khóa học có sự kết hợp, có sự combine của rất nhiều những giảng viên ưu tú, những giảng viên đến từ các trường đại học, đến từ các trung tâm trọng tài, và đặc biệt là có sự góp mặt
của các trung tâm trọng tài ở quốc tế nữa như là CIAC, HKIAC, CAB. Chính vì vậy mà khóa học giới thiệu cơ bản kiến thức về trọng tài mặc dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn thôi, nhưng với những cái hàm lượng, với những nội dung mà khóa học đem lại thì VIArb tin rằng là nó sẽ không phụ lòng mong mỏi cũng như là không phụ những cái sự chờ đợi của các bạn sinh viên, của các anh chị đang hành nghề luật liên quan đến khóa học. Và khóa học cũng chỉ còn khoảng thời gian tuyển sinh là trong khoảng 1 tuần nữa thôi. Vì vậy nên là các anh chị học viên, các bạn sinh viên, nếu mà chúng ta quan tâm đến khóa học trọng tài thì chúng ta hãy nhanh tay đăng ký để có thể được hưởng những cái ưu đãi tốt nhất. Và đặc biệt là trong buổi livestream, buổi talk show ngày hôm nay, với những bạn học viên mà chúng ta có nhu cầu đăng ký thì chúng ta sẽ được giảm giá từ 30 đến 50% đối với khóa học này. Nên là các bạn, nếu mà chúng ta có mong muốn được trở thành trọng tài viên hoặc chúng ta có trình này, chúng ta hãy đăng ký tay trên fanpage hoặc là trên email để có thể được hưởng ưu đãi hấp dẫn nhé. Ngoài ra, ngoài khóa học kiến thức cơ bản về trọng tài của VIArb thì VIArb cũng đang triển khai một cuộc thi vô cùng quan trọng, và đây là mà đã diễn ra được trong vòng 2 năm rồi, đó là cuộc thi viết của VIArb. Thảo em giúp chị share các cái thông tin viết của VIArb được không? Dạ vâng. Ngoài ra thì hiện nay chúng ta cũng chân dung cũng ngày càng đông các bạn học viên hơn. Vì vậy có gì Thảo hỗ trợ giúp chị là accept các bạn nhé. Cảm ơn em. Em đã share cái cuộc thi viết chưa? Em đang mở ạ. Cho em. Các bạn ơi, chúng ta cũng đã xem nếu các bạn follow trên fanpage của VIArb thì chúng ta cũng có một cuộc thi viết. Đây là cuộc thi viết mà diễn ra thường niên vào cuối năm mà VIArb tổ chức cùng với các VIArb là đơn vị đứng ra tổ chức cùng với sự phối hợp, cùng với sự hỗ trợ của các công ty luật, các trung tâm trọng tài và sự hỗ trợ truyền thông từ các trường đại học luật hàng đầu của cả nước. Đây là một cuộc thi vô cùng uy tín, và như các anh chị cũng đã biết rằng là năm ngoái chúng tôi đã phải mất rất nhiều thời gian và công sức để có thể tìm ra được những chủ nhân, những người giành những giải thưởng cao nhất của cuộc thi viết. Cuộc thi viết không chỉ đem đến cho các anh chị có cơ hội được thử sức mình trong việc đưa ra quan điểm đồng ý hay không đồng ý với những chủ đề vô cùng hay và hấp dẫn, mà nó còn là cách để cho các anh chị có thể trau dồi rèn luyện, kể cả cách viết, cách trình bày vấn đề và các cái vấn đề mà cuộc thi viết đưa ra cũng vô cùng nóng, vô cùng hot trong thời gian gần đây. Chính vì vậy mà VIArb rất là hy vọng rằng là thông qua cuộc thi viết lần này thì các anh chị học viên chúng ta có thể có cơ hội được thử sức mình, được trải nghiệm trong những cái đề tài mà VIArb đưa ra. Cách thức tham gia cuộc thi viết thì chúng ta vẫn dành cho những đối tượng là các sinh viên, là các anh chị đang hành nghề luật, có độ tuổi dưới 30. Và đối với chủ đề thì chúng ta có 3 chủ đề rất là hay và hấp dẫn của cuộc thi viết năm nay đã được đăng trên fanpage của VIArb. Và chúng ta cũng có những cái quy tắc, những cái quy chuẩn về việc là chúng ta nên làm bài thế nào, tối đa là bao nhiêu trang. Các cái cách trình bày thể hiện thì cũng đã được đăng rất là thông tin cụ thể và chi tiết trên fanpage của VIArb. Chính vì vậy mà nếu các anh chị mà chúng ta có mong muốn được trở thành một trong những chủ nhân của những giải thưởng mà VIArb đã công bố trên fanpage thì các anh chị hãy thử tìm đề tài, cùng nghiên cứu và cùng bắt tay vào viết để chúng ta có cơ hội được tham gia và có cơ hội được trải nghiệm và thử sức trong một trong những cuộc thi viết rất là uy tín của Việt Nam. Và hàng tuần thì VIArb cũng sẽ cố gắng tổ chức các buổi talk show liên quan đến chủ đề của cuộc thi viết. Nhưng hôm nay thì đây cũng chính là chủ đề của số 1 của cuộc thi viết VIArb như các bạn đã biết. Và những cái chia sẻ này thì hy vọng rằng là các bạn sẽ có thêm kiến thức cũng như là có thêm những cách nhìn, cái góc nhìn để chúng ta có thể có thêm tư liệu và chúng ta viết chủ đề một cách hay và hấp dẫn nhất. Còn bây giờ thì chắc cũng đã đến giờ để bắt đầu buổi talk show rồi ạ. Vân Anh xin phép được bắt đầu buổi talk show ngay bây giờ. Thảo em tắt phần share giúp chị.
Chắc là em để cái phần link file PDF ấy. Em để file link file PDF ở phần chat Zoom, cả file phần giới thiệu về khóa học nữa. Em để nốt ở phần Zoom ấy. Giới thiệu về khóa học và một thi viết đúng không ạ? Đúng rồi, em để nốt lại để cho mọi người, nếu mà mọi người muốn tham gia thì mọi người có thể xem, hoặc là em share cái link bên fanpage của mình ở dưới. Em chào anh Nam. Anh Nam nghe thấy em nói không ạ? Có, nghe rất rõ. Xin chào MC Vân Anh. Dạ. Xin chào mọi người. Thầy Lý vẫn có background talk show cũ kia thầy Lý. Vậy hả? Oh wow. Vâng. Dạ, cháu có gửi cho chú Talk show mới dạ, Thấy, có background thấy. mới thầy. Yeah. dạ vâng. Hi Talim, how are you? Hi, hello, Tony. Nice to see you. Yeah, nice to see you. Very nice background. I see that you have changed the Yes. VIArb background. Yeah. Hiện tại thì mọi người cũng đang vào khá là đông nên là Thảo cố gắng giúp chị là admit mọi người để mọi người không bị miss thời gian bắt đầu talk show nhé. Cảm ơn em. Chào mừng các bạn sinh viên, quý học viên, các anh chị đã đến tham dự buổi talk show của VIArb ngày hôm nay. Đây là một trong những chủ đề mà VIArb đã truyền thông, đã marketing trong suốt tuần vừa qua. Một trong những chủ đề vô cùng hấp dẫn, và đặc biệt đây cũng chính là chủ đề số 1 trong cuộc thi viết của VIArb đã và đang được diễn ra trong thời gian gần đây. VIArb rất là vui khi mà hôm nay đã được cùng đồng hành với các bạn trong một buổi talk show nói về một những chủ đề rất là hay liên quan đến những trọng tài. Và đồng hành với buổi talk show ngày hôm nay thì chúng ta có các cái vị khách mời diễn giả vô cùng quen thuộc, và đặc biệt là chúng ta có anh Nam và luật sư Lương Văn Lý là hai trong số 4 ban giám khảo sẽ chấm điểm trong cuộc thi viết VIArb năm 2022. Và rất là hy vọng rằng là các bạn sinh viên, các anh chị với thầy cô, khi mà chúng ta tham gia buổi talk show này, chúng ta có bất cứ câu hỏi nào thì chúng ta có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho các khách mời, các speaker của chúng ta trong buổi hôm nay, để mà có thể có cơ hội làm tư liệu để chúng ta tham gia cuộc thi viết, hoặc là có cơ hội để trao đổi những cái góc cạnh liên quan đến lĩnh vực hành nghề trong lĩnh vực trọng tài. Và bây giờ thì không để các bạn phải chờ lâu nữa, chúng tôi xin phép được bắt đầu buổi talk show của cuộc thi, buổi talk show của VIArb ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta liên quan đến lĩnh vực của talk show ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép được giới thiệu và trân trọng giới thiệu các khách mời vô cùng đáng kính, và những khách mời đã cùng đồng hành với VIArb trong rất nhiều những sự kiện, rất nhiều những talk show. Người đầu tiên chúng tôi xin phép được trân trọng giới thiệu luật sư Lương Văn Lý, hiện tại thì đang là thành viên sáng lập của Viện Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIArb, đồng thời là cố vấn cao cấp của GV Việt Nam và cũng là trọng tài viên của VIArb ạ. Rất cảm ơn luật sư Lương Văn Lý đã đến tham dự buổi talk show ngày hôm nay, và luật sư Lương Văn Lý cũng là một trong những ban giám khảo sẽ tham gia chấm điểm và tham gia comment vào cuộc thi viết của VIArb này. Chính vì vậy mà các bạn hãy nhanh tay, chúng ta có những câu hỏi và chúng ta có những cái phần trao đổi nào về chủ đề ngày này, chúng ta có thể đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Lương Văn Lý tại phần Q&A của chương trình các bạn nhé. Một trong những vị khách mời thứ hai rất là đặc biệt, đây là một vị khách mời đã bớt chút thời gian vô cùng quý báu của mình để tham dự buổi talk show VIArb, đó chính là luật sư Thất Lim. Và như các bạn đã biết thì luật sư Thất Lim hiện nay đang là luật sư điều hành của Accredited Law LLP, đồng thời thì anh cũng đang là hòa giải viên của Maxwell Mediator tại Singapore, và rất là vinh hạnh của VIArb hôm nay khi đã được mời đến Thất Lim tham dự trong buổi talk show ngày hôm nay ạ. Và thank you, Thất Lim, for accepting our invitation, and thank you, Thất Lim, for joining with us. I would like to introduce Mr. Thất Lim. He is managing partner of Accredited Law LLP and mediation Maxwell Mediator Singapore. He has many experience years
for international arbitration. And thank you for joining us today. And I hope that we will share many interesting and many meaningful and knowledge about international arbitration for all participants today. Thank you for inviting me. Thank you. Thank you, Mr. Tatlim. Và một trong những vị khách mời thứ ba, đây cũng là một người đã đồng hành với VIArb trong rất nhiều các sự kiện, các talk show, và cũng là người đã thổi hồn vào rất nhiều các buổi talk show của VIArb trong các sự kiện gần đây cũng như là trước đó. Anh cũng là một trong những người rất là tận tâm, một trong những ban giám khảo của cuộc thi viết VIArb nữa. Đó chính là anh Nguyễn Trung Nam, và anh Nguyễn Trung Nam hiện đang là giám đốc điều hành của VIArb, trọng tài viên VIArb, và đồng thời sẽ là cũng là một trong những moderator trong buổi talk show ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn MC Văn Anh và xin kính chào tất cả các quý vị đang theo dõi livestream cũng như là các bạn đang tham gia trong cái Zoom của chúng ta. Cảm ơn anh Nam. Và để bắt đầu buổi talk show ngày hôm nay thì Vân Anh xin phép được mời anh Nam sẽ có đôi lời nói về lý do tại sao chúng ta lại có buổi talk show này. Bởi vì các bạn cũng đã biết là vấn đề về double hosting in Việt Nam arbitration, đây là một trong những vấn đề mà có thể là nhiều bạn sinh viên vẫn còn chưa biết, và để mà nói về lý do là tại sao chúng tôi lại có buổi talk show này và để nói hơn, biết sâu hơn về vấn đề thực tiễn thì hiện nay double hosting ở Việt Nam cũng như quốc tế đang diễn ra như thế nào, thì chắc là anh Nam sẽ phải chia sẻ cho các bạn là rất là nhiều điều thú vị. Vì vậy là xin phép được mời anh Nam có thể nói thêm về vấn đề này cho các bạn đang theo dõi ở buổi talk show ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn MC Văn Anh. Tatlim, please allow me to speak in Vietnamese because most of our audience are Vietnamese, and I will just make a very brief introduction of the issue. So I'm pretty sure that it is within what you already want to know. I will start with about 10 minutes talking about the background of the issue. So let's start. Kính thưa tất cả các bạn, là chúng ta có cái talk show ngày hôm nay là một cái lý do quan trọng là chúng ta biết rằng là đang có một cái cuộc thi, đúng không ạ? Lúc nãy Văn Anh đã chia sẻ rất là kỹ. Ở đây có tôi, có anh Lý và có một vài các người chấm nữa, sẽ là những người mà trực tiếp chấm các bạn. Lý do vì sao chúng tôi chọn cái đề tài này, cái đề tài double heading này là một đề tài nó đang rất nóng ở trong cái hoạt động trọng tài quốc tế. Bản thân tôi thì với tư cách là phó giám đốc VMC thì tôi đã được khá nhiều lần được giao cái nhiệm vụ xem xét cái việc là làm thế nào để kết hợp được cái mối quan hệ giữa các cái hoạt động trọng tài với cả hòa giải. Thế thì double heading ở đây nó chính là nói về cái vấn đề đó, và có hai cái luồng quan điểm cho đến nay vẫn còn khá gây tranh cãi ở trên thế giới và cả ở Việt Nam. Trong những các cái buổi mà chúng tôi trao đổi về mặt chiến lược của tất cả trung tâm trọng tài cũng như là các trung tâm hòa giải, thì cái quan điểm thứ nhất là cho rằng là các cái trọng tài viên hoặc là hội đồng trọng tài khi mà họ thực hiện cái vụ việc trọng tài thì người ta cho rằng là không nên để những cái người đó trực tiếp làm cái việc của một hòa giải viên trong quá trình đang làm trọng tài. Có rất nhiều lý do vì sao mà người ta làm như vậy, và tôi cũng xin phép là không đi sâu vào vì thời gian nó cũng quá ngắn. Tôi chỉ nói rằng là về vấn đề ethics thì có rất nhiều lý do mà nó thuyết phục đối với cả cái việc một người trọng tài viên không nên làm hòa giải viên trong cùng cái vụ việc của mình. Nếu mà chúng ta nhìn ở trong luật trọng tài thương mại năm 2010, chúng ta sẽ thấy là điều 9 có quy định là thương lượng hòa giải trong tố tụng trọng tài, thì nó cho cái quyền của các bên được tự do thương lượng thỏa thuận về cái việc giải quyết tranh chấp của mình song song với cả cái việc giải quyết bằng tranh tụng trọng tài, đồng thời có thể yêu cầu hội đồng trọng tài hòa giải để cho các bên thỏa thuận với nhau. Trên thực tế thì tôi đã từng làm trong cái hội đồng trọng tài ít nhất là 2 lần, đã được yêu cầu hòa giải, và một trong 2 lần đó thì đã hòa giải thành công. Ở đây thì tôi không có ngồi với anh Lý, nhưng mà có ngồi với cả ngồi với 2 trọng tài viên khác, và thực sự là nó là một cái cơ hội có thể
về mặt thực tế là nó có thể một cái hội đồng trọng tài khi đang thực hiện trọng tài có thể là giúp các bên làm hòa giải viên và hòa giải giúp cho các bên được. Và đấy là cũng là cái quan điểm thứ hai. Thế nhưng cái quan điểm thứ hai này nó cũng có những các cái sự gây tranh cãi về cái việc là có nên chấp nhận cái quan điểm thứ hai này hay không. Tức là một người trọng tài viên có nên làm hòa giải viên, tức là đội mũ kép ấy, trong chính cái vụ việc của mình hay không. Nó đặt ra rất nhiều các cái vấn đề liên quan đến confidentiality, liên quan đến việc bảo vệ bí mật thông tin của các bên, đúng không ạ? Liên quan đến cái vấn đề đảm bảo được cái tính gọi là không có bias, không có thiên vị về một bên nào, đúng không ạ? Và một số các cái vấn đề về ethics khác nữa, vấn đề về ethics của trọng tài viên và của hòa giải viên trong quá trình mà cùng làm trong một vụ việc. Trên thế giới thì tôi có một ít thời gian nữa, tôi có thể đi nhanh qua cho các bạn cái quan điểm của các nước là như thế nào. Thì ở tại Singapore chúng ta đều biết là hai cái trung tâm lớn nhất ở Singapore là SIAC về trọng tài và SIMC là trung tâm hòa giải quốc tế Singapore, thì đã có một cái protocol chung với nhau để thực hiện cái chương trình MedApp. Và theo cái protocol này thì quan điểm của họ nghiêng về cái hướng là không nên đội mũ kép. Hay nói cách khác là một ông đang làm trọng tài thì khi mà các bên có nhu cầu muốn hòa giải thì sẽ gửi cái thông tin đó sang cho cái chỗ SIMC, và SIMC họ sẽ tiếp tục take up cái vụ việc và họ sẽ có một cái hòa giải viên chuyên nghiệp riêng. Có nghĩa là ông nào đội mũ của ông đấy, nói nôm na như vậy. Ở Hồng Kông thì cái vấn đề double heading nó được giải quyết thông qua cái gọi là Hồng Kông arbitration ordinance. Có nghĩa là cái không biết tiếng Việt cái ordinance này nó gọi là cái gì, nhưng nó là một cái cơ sở về mặt pháp lý để cho một người khi mà làm hòa giải viên và làm trọng tài viên trong cùng một vụ việc thì các cái thông tin mà được reveal, được thông tin ra trong một cái buổi họp riêng ấy, trong quá trình mediation sẽ được chia sẻ cho các bên. Như vậy có nghĩa là nếu như mà cái phiên mediation đấy không thành công, tức là cái phiên hòa giải không thành công, và các bên khi mà proceed đến trọng tài thì các cái thông tin này sẽ được chia sẻ như các thông tin khác. Thì chúng ta sẽ bàn sau về cái việc là có cái pros and cons như thế nào đối với việc đó. Nhưng mà như vậy chúng ta có thể hiểu rằng là đối với vấn đề đội mũ kép thì Hồng Kông cái cơ sở pháp lý là nó cho phép, nó tương ứng giống như Việt Nam, nó cho phép cái việc là một người có thể vừa làm trọng tài viên nhưng sau đó có thể vừa làm hòa giải viên, hoặc là ngược lại, làm hòa giải viên xong sau đó trở thành trọng tài viên cho cùng một vụ việc. Và SIAC ở tại Trung Quốc thì cũng có giải quyết cái vấn đề về double heading trong cái proceeding của SIAC, và họ yêu cầu là khi mà có cái double heading thì tất cả các bên phải đồng thuận. Đấy là trong cái rules của SIAC. ICC cũng có một cái tương tự, cũng có sửa đổi cái rules vào năm 2021 về arbitration, về trọng tài, để giải quyết cái vấn đề MedApp. Mặc dù là nó không hoàn toàn giải quyết một cách trực tiếp, thế nhưng mà ICC họ cũng có nhận biết được cái vấn đề có tính chất tranh cãi ở trong cái việc có nên hay không có nên chấp nhận một cái người hòa giải viên đồng thời là người trọng tài viên trong cùng một vụ việc. Và ngoài ra thì còn một số các trung tâm khác ở trên thế giới như là ICDR, AAA hoặc là ICICA của Malaysia, thì hầu hết là họ đều có những cái level, những các cái mức độ khác nhau trong cái việc nhận biết và xử lý cái vấn đề về double heading. Thì ở góc độ của các bạn mà đang tham gia cuộc thi, các bạn muốn được giành giải thưởng, thì các bạn sẽ rất quan tâm đến việc là làm sao để có các cái nguồn pháp lý về cái này, đúng không ạ? Thì tôi có thể nói với các bạn là các cái nguồn academic viết về cái này rất ít. Đó chính là lý do vì sao chúng tôi đưa ra cái đề tài này. Thế còn về thực tiễn ở Việt Nam thì tôi có thể chia sẻ nhanh là có rất nhiều các cái trọng tài viên hiện nay cho rằng là cái việc đội mũ kép là chuyện hết sức bình thường, và Việt Nam hiện nay đang rất thành công trong cái việc là có những người đang làm trọng tài viên chuyển sang vai của hòa giải viên, sau đó lại trở thành trọng tài viên,
và họ vẫn hoạt động và vẫn hỗ trợ được cho các cái việc giải quyết tranh chấp của các bên rất là tốt. Tôi sẽ nhường phần lớn cái thời gian còn lại để cho thầy Lý, cũng là một trọng tài viên của VIArb và có rất nhiều các kinh nghiệm giải quyết các cái tranh chấp tại VIArb, để chia sẻ nhiều hơn về vấn đề của Việt Nam. Và tôi cũng sẽ, với tư cách là moderator, thì tôi cũng sẽ mời anh Tat Lim là một người hòa giải viên và cũng là trọng tài viên, đồng thời cũng là một người luật sư về trọng tài rất là có tiếng ở tại Singapore. Anh Tat Lim lúc nãy Vân Anh chưa có chia sẻ hết. Anh Tat Lim là một trọng tài viên, một hòa giải viên của IMI và cũng là người trong cái board của IMI, tức là trong cái ban điều hành của IMI. Đó là một cái chức danh rất là quan trọng và rất là có uy tín, và cũng là một trong những cái nhân vật về mediator xuất sắc số 1 của Singapore. Cho nên ông Tat Lim sẽ có thể chia sẻ với chúng ta rất nhiều các cái insight, nhiều các cái thông tin bên trong của cái việc là làm sao để giải quyết được cái sự mâu thuẫn trong cái việc là một người hòa giải viên lại được đưa vào cái vai trò, hoặc là được các bên hoặc được một bên nào đó mời là tiếp tục làm cái vai trò trọng tài viên. Đấy là cái bức tranh sơ bộ về cái vấn đề double heading. Sau đây thì tôi sẽ thứ nhất là tôi sẽ xin chuyển sang nói bằng tiếng Anh, bởi vì cái phần này nó sẽ là phần cần phải có sự chia sẻ của cả hai chuyên gia, đó là chuyên gia từ phía Việt Nam là anh Lương Văn Lý và chuyên gia từ Singapore là ông Tat Lim. Mr. Lee and Tat Lim, I have just finished my very quick briefing of the background of the double heading issue. So now I would like to invite Mr. Lee to start with sharing your experience in this double heading law and practice in Vietnam. Mr. Lee. Okay. Thank you, Nam, for your introduction, and good afternoon, Mr. Tat Lim. It's a pleasure to meet with you and to exchange ideas with you within the framework of the talk show. Well, as far as my experience is concerned, I have been in a few cases so far, 3 cases, if my memory is correct, where the dispute has been settled through negotiation or mediation. So, in terms of outcome, I would say that, or I can say that my experience with negotiation or mediation within the process of arbitration is quite happy in terms of outcome. But actually, and to speak the truth, I've never been very comfortable with that, kind of double heading. Because I think that the roles of arbitrator on the one hand and mediator on the other hand should be very clearly separated and very clearly distinguished. I mean, if you are aware, if you are conversant with the Vietnamese laws on arbitration and mediation, you may have observed a very strange, I would say, situation resulting from, on the one hand, Article 9 in the commercial law, in the commercial arbitration law, as Mr. Nam just mentioned at the beginning, which allows an arbitral tribunal to conduct mediation, in the process of arbitration. But then you have, on the other hand, another article, Article 1 of Decree 22, 2017 on commercial mediation, which says that Decree 22 only applies
to mediation conducted with professional mediators or mediation centers recognized by the law. So what does it mean? It means that mediation activity in the process of arbitration, within arbitration proceedings, is not under Decree 32. So, in other words, that kind of mediation or that kind of double heading is under no law in Vietnam. There is no regulation, no laws which govern that double heading activity, or more precisely, that mediation activity within the framework of arbitration proceedings. And sorry, because of that, I would call it legal vacuum. There may happen in reality, I would say, breaches of the ethics code of mediators. There may be breaches of the mediation methodology. For instance, Nam has mentioned earlier the confidentiality issue. The confidentiality issue is an obligation of mediators pursuant to Decree 22. But now, since we don't have Decree 22, we don't have any other laws governing double heading activities. So there is no guarantee at all. There is no legal obligation at all for mediators in arbitration proceedings to stick to or to observe that confidentiality obligation. And we also know that the no prejudice principle or rule is very important in the process of mediation. It's a very important element to consolidate the trust of the parties towards mediation as a way of settling disputes. It reinforces, it consolidates the credibility of mediation. But when you double head, once again, you are not under any obligation as far as that no prejudice rule is concerned. So, doing something which is properly a legal activity with no legal basis to govern it, that's the first reason why I'm not comfortable with doing it. The second reason is, in practice, in the cases of double heading I mentioned earlier, actually mediation is not conducted as we trained, I would say, trained mediators we have been told to do. For instance, there are no separate meetings of the parties. For instance, and if there is no separate meeting of the parties, how can the parties share with the mediator elements pertaining to their emotion, elements pertaining to their actual difficulties, their real difficulties, so that the mediator can fully understand and appreciate the situation.
they won't share that kind of emotions or that kind of real difficult situation in the presence of the other party. And particularly if, once again, the no prejudice rule, can be breached or can be violated by the so-called mediator sitting there. So I think that at least in Vietnam, I don't know about other countries who seem to favor double heading. But in Vietnam and in cases I have been through, I don't think that mediation is really effective. So that's why if I am the presiding arbitrator, I've always tried to convince my co-arbitrators to let the parties negotiate between themselves. And I have always tried to convince my co-arbitrators not to intervene in that process or minimize our intervention or our interference in that process. The best thing to do for the tribunal in this case is to leave the room and let the parties negotiate between themselves. And here I would like to just to say something which is quite apparent between brackets. In Vietnam, there is still nowadays a confusion between direct negotiation and mediation. Those two means of dispute settling seem to be considered in general as interchangeable, but actually they are not interchangeable. These are two different methods. But then once again, in case where there is a chance for bilateral or negotiation among the parties to succeed, then I would encourage them to do so, of course, but I would let them do it on their own, without any interference from the tribunal. Okay, I think I will end my very short intervention here, but I'm prepared to answer any questions, if any. Thank you. Thank you, Mr. Lee, for very insightful sharing. I just need to clarify that we are having a competition, and this is one of the topics where we encourage students, young lawyers, and young arbitrators to talk about this on both sides. So if somebody who submitted a writing that is actually in less favor of the approach of separating, I hope that Mr. Lee will not give him or her very poor scores. Because we encourage like arguments from both sides. And I know that quite a number of arbitrators in Vietnam, they are really in favor of doing mediation during their arbitration proceedings. Thank you, Nam, for your remark. Actually, this is something I should have made very clear myself. I'm quite open to different suggestions or different ideas, or even opposite
ideas on that issue. I know that it is a very hot and very important issue, and we should debate. We should debate further. Yeah. In our attempt or in our efforts to find an adequate solution to the issue. Thank you. Yeah, thank you, Mr. Lee. So I will keep you wait no more. I will introduce our next panelist, a very well-known mediator. So you will give like more insightful of the situation, maybe not only in Singapore, but other parts of the world. How people think about the double hatting, Mr. Tat Lim? Thank you, Tony, and it's a pleasure to be here. Also, thank you, Mr. Lee, for the insightful talk. Let me start by saying that what I'm hearing from Mr. Lee seems to also reflect the practice and the sentiments in Singapore. I want to maybe just use the opportunity to perhaps share. I'm a visual person, so it's often easier if I were to just discuss these issues in relation to double hatting and arbitration just by reference to a couple of slides just to share. Let me first of all summarize, I think, the prevailing position, at least in Singapore and elsewhere in the common law world, that double hatting, which by definition, as we are the topic today, by reference to a single person, the same person being both involved as a neutral in the mediation process as well as the arbitration process in the same dispute. It's not a process or an appointment that people in Singapore as well as the common law world, I think, will encourage. And so you will find that there's a lot of literature out there where the practitioners in the common law world do not actually endorse this practice, save in very exceptional circumstances. So I start by, for the students in the midst, just a recap on the differences between arbitration and mediation. This is not a complete list, of course, but it does highlight the basis and the reasons why it may, to a lot of us, be problematic if you have the same person or persons being mediators as well as arbitrators in the same dispute. We know, of course, that the process of arbitration and mediations are very different, right? One is adversarial and adjudicatory. The other one relies on the collaboration of parties and is in fact often defined as facilitated negotiations. Outcome of arbitration, of course, is imposed by the tribunal, determined based on the facts as presented, which will be governed by rules of the institution, if not the rules as governed by the statutes of a country, and then not all facts can be presented or accepted, but only, at least in the common law world, facts which falls within the definition of relevance governed by the rules of evidence in whichever country you belong to, you come from. Mediation, of course, has its advantages in being flexible, and in terms of what comes into mediation, often we are, as mediators, talking about perspective. What is your perspective? We are not talking about facts based on rules of evidence. Anyone can come to a mediation and talk about what they know, what they feel they know, without being shut down or criticized by the neutral, right? And of course, we know that the outcome, one, arbitration results in an award, which is similar to a judgment in court, except that the award, of course, is subject again to, especially in international arbitration, limited grounds for appeal, and it's also enforceable under the New York Convention in the states that ratified the convention. Whereas in mediation, the outcome doesn't have to be one. It could be a settlement, no settlement, and in fact sometimes part settlement, right? And mediation, of course, now since 2019 has at least if it fulfills the requirements under the Singapore Convention, you could have cross-border enforcement of the mediated settlement agreement in a ratifying country. And of course, at the end, we remind ourselves neutral arbitration is administered by an arbitrator and mediation by a mediator. But that doesn't really tell us beyond why one should or should not encourage double hatting. Here are
are three of the main, I think, problems that are frequently raised. If you have a mediation and arbitration, either concurrently or one after the other, by the same person or persons, I think conceptually you're running into a problem, because mediation, of course, relies on voluntary participation, whereas arbitration exists because there's an agreement. And the terms of the agreement may compel parties to take a certain approach, whereas mediation, because it's so reliant on parties' voluntary participation, the moment one party to the mediation decides, I'm not continuing with this, well, the mediation has to come to an end, whereas arbitration will continue despite the absence of a party to the arbitration agreement. The real pitfalls, I think, would be, for me, 2 and 3, because the first is all of us who've been in mediations know that beyond the plenary or joint sessions, we use the private caucus or private sessions very deliberately to speak to the mediator about information that we are not comfortable sharing in the private caucus. And some of this information we share may be prejudicial to our stated case if we are going to court or we are going to arbitration. And that is why I think mediation that's conducted by the same people who may hear the case in arbitration is going to be problematic, because you are not, I think, going to be as willing to share confidential information that is adverse to your case. Because you are going to be very concerned that if the matter is not settled, then you have already planted in the mediator's mind certain information that's detrimental to you if it's formally heard in arbitration or in litigation, right? And this is connected with the number 3 as well, that whatever you are going to be expressing, either in joint session or in private caucus to the mediator during the course of mediation, if it's favorable to you, you're speaking about things that talks about the strength of your case, that talks about the moral high ground that you're taking in the case. That's all good, because it augments you, right? It brings you up higher. But supposing you are going to have to talk about things of why you cannot settle a case, why you cannot agree to the other side's demands, and there are some parts of the information which are not so favorable to you, and because you have to say that to let the mediator know so that he can help you find a solution. Well, these things, when they are spoken to the mediator, they may have the impact of creating a negative bias towards you. And this kinds of bias is very difficult to ignore, right, or remove. I mean, you know, we often say that be careful what you say to the judges in litigation in court, because if you do not come across favorably to the judge, to the court, well, the court may act in a certain way that causes you to feel very uncomfortable during the course of trial or litigation or hearing, right? And so in the same vein, if it's the same person or persons who are going to be mediator and arbitrator, these biases, when they develop, maybe they don't like you, maybe they don't like how you speak, is, I think, going to be problematic once you get into an arbitration hearing. That being said, so far as the practice in Singapore is concerned, Tony mentioned specifically, you know, about the SIMC, Singapore International Mediation Center's protocol, the Meet Up protocol, where you actually start an arbitration specifically with the understanding that the arbitration would either be put on hold or be continued while parties try to find a solution through mediation. So up and then mediation alongside, or, you know, with the arbitration state. And then after you have resolved your, if you can resolve your dispute through mediation, then you have a settlement agreement. You go back to arbitration to record a consent award. But if the settlement doesn't result from mediation, then you go back to the arbitration where the hearing continues. This protocol, of course, presupposes that you're going to have two groups of people. One, the tribunal, whose only role is to arbitrate, and the other person or persons whose only role is going to mediate. So you have two groups of people. The protocol doesn't suppose that you are going to have the same person or persons act as arbitrator as well as mediator. And that's why I think the protocol was well received, because it doesn't run into the sort of problems
which we earlier mentioned. This is the wording of the protocol, and there's nothing exceptional about this, right? You will simply see that parties agree that after the arbitration has commenced, they will agree in good faith to resolve the dispute through mediation at SIMC, right? And in accordance with this protocol, any settlement reached will be referred back to the tribunal, and it can be recorded as a consent award on agreed terms. So you will see that already the wording suggests very strongly that you are talking about two different institutions, SIAC, SIMC. They are cousin institutions, but they are really administered differently with different boards. And you also see that the arbitral tribunal is appointed by SIAC, and quite likely the mediation tribunal will not comprise the same people, although you may have overlapping people in the panels of SIAC and SIMC. Before I leave the stage, let me just say that while it is uncommon, and as I mentioned earlier, it's I think fair to say it's frowned upon by many practitioners about double hatting in arbitration, there are certain processes in Singapore where the same tribunal would hear both. And I picked this as a specific example because there are a lot of cases that goes before Singapore Strata Titles Board. Singapore Strata Titles Board deals with disputes arising from buildings, estates, condominiums. And you will find that when someone has a dispute that falls within the jurisdiction of the STB, the Strata Titles Board, the BMSMA, which stands for the Building Maintenance and Strata Management Act, Strata Title Board's regulations, specifically provides that the same board, and the board comprised 3 members, the same board will first mediate the case, right? And you see that in this provision in the regulations, when the board mediates the case, they, and not unusually, no dispute here, they can follow any procedures that they consider appropriate because it's mediation, so that it's flexible, right? They can also receive any information that they consider fit, whether or not this will be admissible in judicial proceedings. Not controversial, because in mediation, we of course are prepared to receive any information, even if such information would not be administered or be received in litigation and arbitration. But beyond mediation in the STB, you find that if the matter is not settled and the board goes to an arbitration hearing, you then find here that under Rule 18, paragraph 3, that it says the conduct of any party to any dispute or to, and here's the key, right, confidential information that such party had earlier disclosed to the board during mediation shall not affect the board's decision as an arbitrator in the decision or matter. And this is a bit problematic, right, don't you think? Because if you have a dispute that's mediated before the same board, and that, like we mentioned earlier, you spill the beans, right? You speak about your weak points as well as your strong points, and it's not settled. Now you go before the same board in arbitration, and now the board already knows these things. You may not have to mention it again, but the board may already have its mind colored. The question, of course, is can the board be able to move those information outside and still be objective? Many judges who are well-trained will say they have the ability to do that because they're trained. But it still leaves you a nagging sense of concern that if the judgment in the award doesn't favor you, could what you have said earlier on in mediation play a part in that? So there's always going to be that lingering doubt, right? So I'm going to stop share on that note and say that in summary, I think the general practice in Singapore as well as common law world is that people do not tend to favor the same person or persons becoming mediators as well as arbitrators in the same dispute. But I think that there are clearly exceptions to the rule, and what I've shown you is a specific example of a kind of dispute where the same tribunal can hear both as mediators and arbitrators in Singapore. And on that note, thank you. I hand this back to Tony. Thank you, Tat Lim. The information you have provided is very comprehensive, and it actually covers all the key aspects of the mediation in the context of arbitration in Singapore, and maybe the same could be said about the common law world. But keeping in mind we are in
in a civil law jurisdiction right now in Vietnam. I just heard like 2 days ago, an arbitrator, quite a well-known arbitrator in Vietnam, saying that he is very happy to apply actually Article 9 of the it's like a duty of the tribunal when it comes to certain stage. The tribunal will have to tell the parties, do you want to settle? Do you want us to help with the settlement? It's like an ethical duty for some of these arbitrators to say that to the parties. And he also mentioned, quite surprisingly, that about 30%, or at least over 25% of his cases, in fact, the parties settled under the supervision of the tribunal. And I assume that these do not include like the concurs, the private meetings with either parties, because it will be quite weird when the tribunal do this private meetings with one party, and the ex parte issues will come up immediately, right? But for whatever reason, it has been the practice in Vietnam. So my question coming first to Mr. Lee is that, given that the parties are willing and maybe are happy to request assistance from the tribunal to help with the settlement, do you think that some measures or some sort of ethical regulations or guidance could be placed within the rules of the arbitration centers like VIAC or any other arbitration centers to assist the arbitrators to function as a mediator? Let's say if it's possible, and let's say if somebody else not like you, who are happy to give this sort of mediation within arbitration process. Well, I think, and I'm sorry if my ideas may sound very radical in the Vietnamese context. I know, I'm fully aware that the law seems to encourage mediation, to be conducted in the context of arbitration proceedings. And I am also aware that many of my colleagues do favor, intervening in the process as mediators. But I would say that would be better, or produce better results if our arbitrators are, by some way made more familiar with mediation. What mediation is, what is the basic requirements for mediators who conduct, the mediation proceedings. I have witnessed in too many cases, unfortunately, that people conducting mediation actually they are not aware of what mediation is. I mean, they are not to blame because of course they have not been created conditions to familiarize with mediation. So that's point number one. Point number two, I think the gap between Article 9 of our law on commercial arbitration and Article 1 of Decree 22 on commercial mediation should be filled.
and by some way create obligations for arbitrators acting as mediators, to abide by at least the fundamental or the minimum requirements of the mediator profession, between brackets, if I may call it a profession. But I really hope that in the future, I can't say now how long will be that waiting period, but I really hope that in the future we make a very clear distinction between arbitration institutions and mediation institutions. So if the parties feel the necessity, or if the parties want to shift to mediation, then they go to the mediation institution and let the professional mediators, the well-trained mediators, do the job. So this is the future I'm hoping for, and I am expecting that to happen in Vietnam in the future. Thank you. Thank you, Mr. Lee. Actually, there's a following up question with this, and it comes from our audience. The question is the mediation within the arbitration under the Article 9 of arbitration, commercial arbitration law. Is it the same or is it different from the mediation mentioned in Decree 22? I think you already mentioned this a little bit earlier on, right? But can you explain more specifically if it is different, why it is different, and how come the two category of mediations are not the same? I would say it does not seem to be different in the text, but it is different in reality. How mediation is conducted, at least in cases I've been participating in, there is a very obvious difference between the mediation, the kind of mediation who is described, or which is described, or which is regulated by Decree 22, and the kind of mediation which happens actually on the field, I would say, when there is double hatting. What I mentioned at the beginning of my short intervention is, on the one hand, our law on commercial arbitration says in Article 9 that mediation is possible, negotiation is possible, should be allowed by the tribunal in the process of arbitration. Whenever the parties request, or whenever the tribunal deems it useful for the final settlement. This is what the law on arbitration says. But then on the other hand, Decree 22 doesn't recognize a mediation which is not conducted by accredited mediators or recognized mediators and recognized mediation institutions. That means that the mediation in the context of arbitration is not recognized by Decree 22. Not only it is not recognized, but it is not regulated by Decree
2022, which means in practice that those mediators acting in the context of arbitration, they are not bound by Decree 22. They are not bound by Decree 22. And even if they breach the rights and obligations of mediators which are provided for in Decree 22, they are not subject to any sanction. So you know, you are kind of giving the arbitrators, mediators, complete liberty. We're giving them free hand to do or to conduct mediation as they want, or as they deem, correct or right thing to do. That's a problem. Thank you. Thank you, Mr. Lee. There are a few other questions, but they are overlapping, so I will put them all together in a less lengthy question, and I will address to Mr. Tat Lim. Do you the question was, yeah, we all know that there might be like disadvantages in having an arbitrator and mediator putting the two hats on the same person. But what if we have a mechanism to improve the quality, like training and making the arbitrator more compatible or more knowledgeable in skills and in knowledge to do mediation? Do you think that would be helpful, or they should not they should not do mediation at all? from like your international perspective. I think that when you look at the international perspective, the views expressed will always presuppose that things can go wrong, rather than assume that things will always go right. Despite the best of training and experience, I think you will always find that when a decision is reached by an arbitral tribunal, the party that is not favored in the award is unlikely to agree with everything that's said in the award. And so what you don't want to have is a structure, a process that adds confusion or distractions to the sanctity of the award. What you don't want to have is, on top of already the substantive issues that governs the award, you don't want parties to then talk about breach of natural justice, to talk about process distraction, to suggest that the tribunal might have some form of shape have been influenced by the information which was delivered to them outside of the arbitration process. I don't think those are the kind of things that you as a party, let alone you as lawyers, would want to be dabbling with when you are going into an arbitration process. I mean, the last thing you want to do is to have to fight two battles. One, to try and convince a tribunal on the merits of the case based on your substantive argument, and then the other one having to look over your shoulder to ask yourself, is this tribunal, can they be trusted to apply their minds, to split their mind and say, we ignore whatever you shared with us during the mediation process? I think that's a very difficult thing to do. And what if they come up with a perfectly good reason that dismisses your application, or that the rules the award against you, but in the way they conduct the arbitration proceedings, and they have been mediators before that, you get the feeling that they are not being fair to you. Do you like that sort of feeling coming out of the arbitration? That nagging feeling that somehow or other you don't feel like they have given you enough time, they've always been more harsh on you than your opposing side?
those are the kind of influences that I think we can all do without. And so unless there's really exceptional reasons, and I don't see any exceptional reasons in the normal commercial cases, I think it's best to stick with different people operating as mediation and arbitration, because that I think would probably work to segregate the two processes and make sure that you don't get processes that result in the award being either subject to concerns over the impartiality of the tribunal. Right. So that's my view anyway. I hand it back to you, Tony. Thank you. Thank you. There's another question quite similar, but it's a bit like further. In the context of Vietnam, you may be aware that the parties are expecting the mediator to know a bit, or maybe to know quite well about their business, and to actually give some advice to them in the form of like expert advisory mediation. So they expect, like I have heard, in reality, I have heard some parties say, oh, we want to have you as a third like person to tell us what to do and to tell us what is good and what is not good. If you cannot advise us, so why are you here? So in this typical situation, is it, I know maybe the question is a little bit weird, but is it still possible that an arbitrator in that style of mediation can then give the party some hints of what is like, consider the arbitrator as an expert, giving some good advice to the parties? Would that be helpful to the parties in their settlement discussion way before the end of the road, which will be the award? What do you think? Sorry, you are unmuted. I was going to say Mr. Lee would probably have a view as well, but I'll just quickly say this, right? In Singapore, and again, I think in most common law countries, arbitrators are very shy about giving a view in the arbitration process because it could be misconstrued as prejudging. And if you give a view and later on that view, although you may express it with all the caveats that it's not to be relied on and you're not, well, the party could latch on that and say, in the course of the arbitration process, the arbitration make this view and it's prejudging, and therefore on the basis of that, I'm lodging an appeal against the award for reasons of breach of whatever, But I'm also aware that in my work as counsel, well, at least there's one recent case where it's still ongoing, but we have an arbitration before the DIS in Germany. And the practice in Germany is that the arbitral tribunal, before they actually hear the full case, they will invite the parties to express whether they want to hear their preliminary view. And if the parties say yes, and the practice in Germany is that the parties will say yes generally, the tribunal will express its views on how they see the case going, the merits, and they think that you have this situation and maybe the outcome will be this. Or a bit like non-binding neutral evaluation. And in Germany, the practice is well received because it helps parties to settle their disputes after they hear the preliminary views, non-binding, of the arbitral tribunal. So there you have it. I mean, a civil law country having its rules saying, we think this works, and it works for them. But I know for a fact that in my jurisdiction and in many of the common law jurisdictions I work with, that practice is not going to be widely practiced. I see. Yeah, that's exactly what I heard from, like, not only the arbitration practice, but also in court practice in Vietnam. The courts want to say something that will push the parties to settle. Sometimes like a threatens, like the threats that if you continue to the end, there may be some not really good words that you can pick up. Mr. Lee, do you want to share some views on this? Yes, very briefly.
I think given advice, like you just mentioned in your example, is not mediation. My reply and my comment would be as brief as that. It's not mediation. So if you want to produce a different kind of mediation, then the mediation which is taught in schools, maybe you have to invent another name for that. Don't call a dog a cat. Call it a dog simply. And then you will have to invent a new set of rules for that kind of very special mediation you want to institutionalize. And that's it. Let's not confuse people. Let's not confuse ourselves, and let's not confuse people about that very, very, very particular kind of mediation. Thank you. Yeah, thank you, Mr. Lee. Very interesting idea. We may have like different style. I know that they still call it mediation. In some jurisdiction, they call it expert advisory mediation or wise counsel mediation. But obviously, the two prominent speakers of our session today are very facilitative mediators. Just a very small remark. Expert advisory usually is the role and the job of advocates, not mediators. Yeah. I agree. So I think the questions may be more, but I understand that time sensitive, Mr. Tat and also Mr. Lee, you will have to leave for the other commitments. I would like to thank you for all the insights that you have shared today, and I hope that this will be very useful for the participants in the competition. Again, this is one of the three main topics that we are going to assess, and all the participants who are under 35, I think, under the age of 35, are open to participate and write to let us know how you think about these interesting and controversial topics. Thank you again, Tat Lim and Lee Luang, who have been very amazing today. I hope that we will have you again in other events and talks of VIArb. Thank you. Okay. Thank you, Tat Lim. Thank you, Nam. Thank you very much, everyone who attend, and goodbye and have a nice weekend. Thank you. To you Mọi too. người có thể dừng lại một chút thời gian để chụp một bức ảnh để Sure, certainly. I think people are leaving already. But never mind, we have the video. We are live stream, so we can take the we can cut the video. Thank you. Thank you. All right. Bye, Thank you very Tony. much. Bye, Mr. Lee. Thank you, everyone. Bye bye.